Welcome back, ladies and gentlemen. This is MIKEANN'S K254 TV, and I'm very happy with you guys for a great support that you are giving me each and every time. If it is your first time to view this video, this is MIKEANN'S K254, and remember to subscribe, to like, and to share. Today's news is the saddest news ever in our country, Kenya. Not only Kenya, but also all over the world. People are crying. We can see that people are crying, people are mourning towards the death of former Prime Minister Raila Amolo Odinga. And tunaona kwamba mengi yamejitokeza, wengi wanasema vitu vyao ya kwamba Raila Amolo Odinga kifo chake, je, ni kifo cha halali ama kuna maneno fiche ambayo yamefanyika na kumpelekea Raila Amolo Odinga kuaga dunia. So tazama hii video kisha nitakuja kwa uchambuzi mwafaka, lakini kumbuka kitu moja tu, kumbuka kulike, kusubscribe na kushare. Asanti, tazama kisha nitakuja kwa mtazamo na uchambuzi mwafaka. With all other ACLS criteria, we continued CPR. In spite of our very sincere, very continued CPR and other measures, we couldn't make him survive. So we are very sorry to inform that he is no more with us, and our very sincere condolence and prayers for his family and for the Kenyan people. We will move very quickly in the next few hours and few days for the reason which has been communicated to us by the family of the late Prime Minister following consultations between the family and the family lawyer. We have been advised as a committee by the family that it was the wish of the Honorable Raila Odinga to be buried within the shortest time possible following his demise, and the family has informed this committee that that timeline is 72 hours. The family has also advised the committee that given that the Prime Minister died outside the country, and notwithstanding the very short period within which this process must be concluded, we are advised that the family and the ex-committee will give respect to the wishes of the late Prime Minister as far as possible, but at the same time accommodate any other nuances and contexts that are important, considering the family values and the community and society values for which the Honorable Raila Odinga stood for. In that connection, it has been decided, therefore, we will have an expedited process that balances the wishes of the departed Prime Minister, the wishes of his family, but also the community and other imperatives that must be taken into context. In that regard, it is expected that the aircraft that has left Nairobi a few hours ago will make touchdown in Mumbai at 1 a.m. local time. Will have a ground time of 2 hours and make a turnaround to arrive in Nairobi approximately 8:30 a.m. tomorrow morning. Upon arrival, the body will be received at the airport by His Excellency the President, members of the family, and other officials, escorted to Lee Funeral Home, and at 12 o'clock
the body will be moved to the parliamentary buildings at the Central Business District, and in Parliament there will be the public viewing of the body of the departed Prime Minister tomorrow from 12 noon to 5 p.m. in the evening. At the same time, this committee has decided to help members of the public, supporters, friends of the late Prime Minister who may not make it to some of the events that will be happening tomorrow and the days to come, with public places from which they can watch all the proceedings from tomorrow's arrival to the other events that will follow until the final rituals and the final rites in the interment of our late leader. In that connection, therefore, public grieving spaces will be created in various places, especially within Nairobi and also in other areas, as will be announced, where members of the public can follow proceedings on big screens and participate in grieving and mourning our departed leader. After the public viewing of the body in Parliament tomorrow, the body will return to Lee Funeral Home. On Friday, from 8 a.m., there will be a state funeral service of the late Honorable Raila Odinga at Nyayo Stadium. And this state funeral service is expected to be attended by dignitaries and VVIPs from outside Kenya. It is a state event, and it will be conducted in accordance with the protocols of state events to give respect to the stature of our foreign hero. That state funeral service, once concluded, will then lead to the body being moved to the current home of the Honorable Raila Odinga for overnight stay. On Saturday, the body will leave Nairobi for Kisumu early in the morning, and there shall be public viewing of the body of the late Prime Minister at Moi Stadium in Kisumu City between 9 a.m. and 3 p.m. in the afternoon, after which the body will travel by road from Kisumu City to Bondo for overnight stay. The burial of the late Prime Minister Raila Odinga will take place on Sunday and will be conducted according to the traditions of the Anglican Church to which the Honorable Raila Odinga belonged. Ladies and gentlemen, fellow Kenyans, that is the status update of where we are on this very, very unfortunate development
that has shocked the country and the world. Okay, so Dakta, mtazamaji mpendwa mahali ulipo, na nafikiri umefanya jinsi nimekueleza ya kwamba kulike, kushare na kusubscribe ndio support ambao unaweza nipa as a MIKEANN'S TV. This is Kenya. Na for real, as for now, mimi siwezi ama Kenya because things zina happen vitu mpya. You just imagine what is happening. Mtu ametoka tu from nowhere anasema kwamba yeye ni wazimu, kisha ameingia hadi mahali ambapo si rahisi mwanadamu wa kawaida kufika na kuingia mahali pale, bali yeye amepenya hadi ameingia ndani na amefanya mauaji, ameua jeshi mmoja. Hiyo bado tunazungumzia hiyo news leo asubuhi na breakiwa kwamba Raila Amolo Odinga ameaga dunia. Hilo ni pigo kwa wananchi wote, na unapotazama kwa vitongoji mbalimbali na town mbalimbali ni kwamba watu wamejitokeza kusema je, ni nini hasa kimefanyika, because wanahabari wanatuambia kwamba ni heart attack. Je, ni kweli ni heart attack ambayo imemsukumia Raila Amolo Odinga kuaga dunia, ama kuna maneno fiche ambayo yako ndani ambayo hatuyajui, na yule ambaye anayajua ni Mungu tu? Kwa maana sisi tunapoona Kindiki alisema ya kwamba Raila Amolo Odinga ni mbuheri wa afya, tukaona kwamba hata Ida mke wa Raila Amolo Odinga akisimama na kusema ya kwamba mumewe yupo buheri wa afya na hakuna tatizo lolote ambalo linamkumba. Na hivi sasa ambapo ni tarehe ambayo itawekwa kwenye kumbukumbu za watu na kwenye akili ya watu haitafutika, hata kama ni mtoto wa miaka 10 ama chini, anajua ya kwamba kiongozi shujaa wa mashujaa, aliyekuwa mbabe, aliyekuwa ambaye mtu asiyegeuka ama mtu mwenye mtazamo dhabiti ameaga dunia, na sio mwingine bali ni Raila Amolo Odinga. Na unapoangalia tu hata vitu kwa mtandao, uhasama ambao unatendeka kwa mtandao, ni kwamba watu wamekasirika na kifo cha Raila Amolo Odinga, na hata nduguye Oburu Odinga amesema ya kwamba yeye anahitaji kumuona ndugu yake. Je, atamuona vipi na maji yakishamwagika? Kwa hakika kusoleka ni tafashi, ni kitu ambacho hakiwezekani. So ni ukweli upi ambao umejificha hapa? Ndiposa tuweze kujua yale ambayo yamesemwa, kwa sababu tunapoangalia kwamba kuna kitu Raila Amolo Odinga alisema before aage dunia, lakini unapokiangalia ama unapotaka kukijua kiko na ufiche ndani mwake, na hakuna mtu ambaye anaweza kulink ili aweze kutambua ni nini hasa Raila Amolo Odinga alisema. So ni nini hasa kitafanyika, na je, kifo cha Raila Amolo Odinga kitakuwa pigo ipi kwa William Samoei Ruto? Je, itakuwa pigo ama itakuwa daraja kumwezesha kupata kura mwaka 2027? Kwa maana alisema ya kwamba mimi na work na Raila Amolo Odinga na nimefanya hivi kueneza kile ambacho Raila Amolo Odinga alitaka kutazamia. Kwa maana mimi nafuata footsteps za Raila Amolo Odinga kueneza ama kuweka nchi kwa pamoja. Lakini unapoangalia tu kweli kifo cha Raila Amolo Odinga ni pigo sana kwa nchi yetu ya Kenya, kwa sababu tumepoteza mtu aliyepigania haki, aliyesimama kwa ukweli, aliyesema jambo na linatimiza. Je, ni nani hasa atakuwa kingpin wa Luo community? Babu Owino ametosha kuwa kingpin? Sijajua bado. Weka comment yako kwa section comment anything. Nani ataweza kuwa kingpin ya Wajaluo? Kama ni Babu Owino, kama ni tunasema kuna mwanamke ambaye Gladys Wanga pia yuko pale. Tukienda Kakamega tunapata Wycliffe Oparanya yuko pale. Tukienda Mombasa tunapata Ali Hassan Joho yuko pale. So kuna watu wengi. Je, alikuwa ashapanga watu wake ama ni maji yamemwagika na kwa hakika hayawezi zoleka? Kwa wote ambao tunaomboleza kifo cha Raila Amolo Odinga, kwa hakika nawaambia makiwa na muombeleze kwa hakika, kwa sababu tumempoteza mtu ambaye ni shujaa, na Mungu ailaze roho yake mahali pema palipo na wema. Kumbuka kwamba mimi ni wako MIKEANN'S TV K254. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushare. Shukran hadi tutakapoonana kwa uchambuzi mwingine. Asante.